God's original idea ekirowoozo kya Katonda eky'olubereberye ekyasooka was and is kyali era kiri to extend his culture, okwongerayo ennono ye his territory, ebitundu bye from an invisible country mu nsi etalabika, okuva mu nsi etalabika called heaven eyitibwa eggulu to a visible colony tugiteeke mu nsi called earth, eyitibwa ssemazinga earth, with the influence of his spirit nga tukozesa enkizo ey'omwoyo omutukuvu expressed through his very image ng'eyolesebwa eri ekifaananyi kye ye in the physical realm. mu nsi eneerabikako. I've been blessed this whole conference mpeereddwa omukisa mu conference eno yonna hearing each man of God okuwulira nga buli musajja wa Katonda and woman of God n'abakyala ba Katonda express the idea of God. nga boolesa ekirowoozo kya Katonda. We saw a beautiful example tulabye ebyokulabirako bingi of ebirungi God going into the dirt nga Katonda agenda mu nfuufu and creating the first man. n'atonda omuntu eyasooka. So I want to give you the multiplication principle. njagala mbawo ennono ey'okkubisibwamu. My brother just spoke about muganda wange ayogedde Adam in creation. mbu Adamu mu kutondebwa. So God went into the one man, Katonda bwe yakwata omusajja omu said it's not good yagamba nti si kirungi that this man nti omusajja ono that he made in his image gw'akoze mu kifaananyi kye is alone. okuba yekka. If you take the word alone bw'otwala ekigambo kya Katonda and you draw a line down the middle, bw'okwata maapu n'osala wakati mu makkati waayo you end up with all in one. omaliriza ng'olaba bonna nga bali mu kimu. Mankind is the species, omuntu kyekintu and the entire species era n'ebintu n'ebikozesebwa ebirala byonna was in one body. byali mu mubiri gumu. So he goes into the body kati ayingira mu mubiri and he pulls out another one. n'aggyamu omulala. And then he says something, era n'abaako kyagamba be fruitful nti mugende mubale and multiply. era mukubiseemu. And he says the two n'agamba nti ababiri shall become balifuuka one. omu. Multiply. mukubiseemu. So he takes two kati n'atwala ababiri and he goes back to one. n'addayo ate n'agamba bali omu. See, I always thought in marriage, nti talo kiraba mu bufumbo one nti omu plus one bw'okwata emu n'ogigattako emu would equal two. babanga babiri. But God says naye Katonda agamba to multiply. nti okubisibwamu. So he takes the two, akwata ababiri which are actually one tujja kwata omu times one, tukubiseemu omu and it still equals one. bannaaye ate tujja sigaza omu. Here's the beauty. kino bwe kiti bwe kiri obulungi bwakyo. He's the God that makes the end of things known from the beginning. ye Katonda akola ebintu ku nkomerero nga bitegerebwa okuva ku ntandikwa. So if you want to know how this whole thing ends, kati woba oyagala okutegeera ebintu bino you go back to the beginning. oddayo ku ntandikwa. In the beginning was the Word, mu ntandikwa ku lubereberye and yali the Word kigambo was God, era ekigambo yali and the Katonda Word was with era God. ekigambo ne kiba awali He was Katonda. with God in the beginning. kyali naye mu All ntandikwa. things were created by ebintu Him. byonna byatondebwa In ye. Him nothing was mu made ye awatali ye tewali that kyakolebwa. wasn't made, kikyali by kitegeeza him. nti si ku lulwe and the Word became flesh. ensi n'efuuka omubiri. ekigambo ne kifuuka omuntu. When you read the beginning, bw'osoma ku lubereberye I want you to look for Christ, njagala otunulira Kristo because the goal kubanga ekirubirirwa was to multiply kwali kubisaamu the image of God. ekifaananyi kya on the Katonda earth. ku nsi. Are we one body? tuli mubiri gumu kye kibuuzo. Though we are many, newankubadde tuli we bangi are naye one. tuli Everybody say mubiri gumu. Say that with me. We are one. gamba nti tuli kimu. If you want to know the end, bw'oba oyagala okumanya the enkomerero end goal enkomerero is to get all the bodies. ekirubirirwa ekikulu Back kwekwata into emibiri one. gyonna gifuuke omuntu omu. The goal is to get everybody ekirubirirwa kiri nti back okwata into buli the one muntu body. afuuke omuntu omu tubeere omubiri gumu. the body of Christ. omubiri gwa Kristo.